The final innings is nearly set to begin. I don't think we'll be here for long though, as it's quite a straightforward chase. Hi friends, எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஆசியன் டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் போயிட்டுருக்கு. அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீலங்கா வாஸ் பங்களாதேஷ் ஃபஸ்ட்டு டெஸ்ட் மேட்ச், செகண்ட் டெஸ்ட் மேட்ச் போயிட்டுருக்கு. அது செகண்ட் டெஸ்ட் மேட்ச்சில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போது பங்களாதேஷ் நம்மளுக்கு ஒரு டார்கெட் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த டார்கெட் வந்து 242. Classic cover drive, but finds the fielder at cover. அதை அடித்தா வின் பண்ணலாம். அதனால் நல்ல ஷாட். Good stop, probably managed to prevent 4 runs. Fernando. Lovely cover drive, but straight to extra cover. Fernando. நண்பர்களே, லைக் கமெண்ட் ஷேர் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்க. Straight to the fielder. நீ நம்ம ஜெயிச்சா ஆகணும், தோத்தா அவ்வளோதான். அப்புறம் இன்னொரு மேட்ச் விளையாடிடணும். அதனால் ஜெயிக்க வேண்டியிருக்கு, ஜெயிச்சாக வேண்டியிருக்கு. No shot offered. The right arm medium bowler is coming on to bowl from the north end. வந்துட்டான். ஃபஸ்ட்டு பால் வைடு நினைக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு பால் ஒயிட் பால். Nice cut shot. Straight to gully. Picks a short ball early. Not the best delivery, but a great shot to put it away. நல்ல ஒரு ஷாட் பாருங்க. Getting nicely settled at the crease now. Would have been very happy with that last shot. Can't get that outside the ring field. நான் ஒரு பவர் வச்சிருக்கான் பாருங்க. Misses everything. Sure. Doesn't beat the infield. உங்களோட டேஞ்சர் தான். ஆனால் அடிப்போம்ல. Trouble here. Oh. No. Terrible shot. Terrible shot. Quick onto that in the infield. அங்கே தான் போகுது. அதுதான் பிரச்சனையே. அங்கே தான் போகும்.
ஷாட்டை மாற்றணும். இது ஷாட். It's almost palpable, the excitement emanating from this crowd at the moment. Couldn't get it through the field. ஒரு ரன் கிடைக்கும் கூட. ஒரு ரன் கிடைக்கும் ஓடனா 2 ரன்னே கிடைச்சிச்சுங்க. It is the most enthusiastic crowd you could ever see right now. There's a buzz, a real buzz coming from the stands. Drive straight down the ground. Mid-on will collect that though. Over. Ahmed ready to start from the north end. Cuts it away but finds the man just behind point. Classic cover drive but finds the fielder at cover. Classic cover drive. அதாவது 2 பேரும் ஈக்குவலாக விளாட்றாங்க. அதான் அவங்ககிட்ட இருக்கிற விஷயமே. Lovely cover drive but straight to extra cover. Finds the fielder with that shot. கைக்கு தாங்க போகுது. எப்படியாவது வின் பண்ணணும், அதான் ரொம்ப முக்கியம். Collects that one simple as you like, inside the ring. End of the over and none off it. நல்ல ஷாட். ஒரு பிளைன் ஷாட். நான் ஓட 2 ரன் ஓடலாம், தாராளமாக ஓடலாம். There's a chance with a direct hit. வால் போல. அப்பா, ஒரு டெஸ்ட் மேட்ச் எப்படி போகுது பார்த்தீங்களா? ஷாட்டு. நல்ல ஷாட்டு. Perfectly timed. பாருங்க. This is a masterclass of batting. Masterclass Reads batting. the length, gets forward, dispatches it to the boundary. Boundary last ball. What's to come this delivery, I wonder? நல்ல ஷாட் வச்சிருக்காங்க அவன். கருணா ரத்னா. பாருங்க. End of a fine over, some very accurate bowling.
ரொம்ப ஈஸி ஷாட். பாருங்க, நல்ல ஷாட்டு. Too wide. It was there to be hit, and it was really given the treatment. நல்ல ஷாட் வச்சிருக்கான். அருமையான ஷாட். Can't afford to go too full again. It helps to switch up your deliveries just to keep them guessing. திருப்பியும் அற்புதமான ஷாட். Good running, keeping the scoreboard ticking over. No ball, ஐயோ. I think that's called for the front foot. Not by much, but that doesn't matter. You'll be aiming full and straight. நான் ஷாட் பாருங்க. அட்டகாசமான ஒரு பேட்டிங். Nice cut shot, but straight to gully. ஒரு அழுத்து. Classic cover drive, but finds the fielder at cover. ஓவர். வெற்றிகரமாக 6 ஓவர் முடிச்சு. ஸ்பின் வந்துட்டாங்க அதுக்குள்ளே. பாருங்க, ஃபாஸ்ட்டாக ஸ்பின்னை கொண்டு வராங்க. அவுட்டா? ஆடா பாவி. வந்தவன அவுட்டுங்க. Didn't see or hear anything live. ஐயோ. Perhaps the faintest of nicks. கொடுமையை பாருங்க, வந்தவன அவுட்டு. Simple as you like. Didn't bother to look at more than one delivery in the over. An innings that promised much and really, in the end, delivered very little. Pretty disappointing all round. New batter will probably look to work the singles early on and settle in. வந்த பாலே அவுட்டுங்க. பாருங்க, இயர்லியே தான் வருது. டைமிங் கிடைக்கல இன்னும் கரெக்டாக. Nice, solid defensive shot. டைமிங் கிடைக்கல. Oh, now that's a brilliant diving stop. Brilliant diving shot. ஷாட் யாருக்கிட்ட தம்பி? Ready to start from the north end. ஒரு விக்கெட் எடுத்துறாங்க. ஷாட் பாருங்க. That was a brilliant boundary, really well timed, and now starting to score quickly. நல்ல ஷாட். Ahmed shouldn't be too worried about that last ball. They've got them playing their shots. Just need to stick to the plans now. Lovely cover drive, but straight to extra cover. Late.
திருப்பி லேட். பால் ஸ்லோ ஆயிடுச்சு. ஸ்லோ பண்ணுறானுங்க. Wow, that missed the lot. பிரச்சனை இல்லை, ஒரு 4 வந்துருச்சு. வா, சவுண்டை பார்த்தீங்களா? அந்த Bowled சவுண்ட்லாம் well that over. எஜ்ஜு வாங்குற சவுண்டுங்க அதெல்லாம். ஓகே மாண்டீஸ். Mantis. Oh, that's great commitment by the fielder. ஒரு ஃபீல்டர் இருக்கான், அதான் பிரச்சனையே. Oh, that's nice. Good defence. Maiden over, well bowled. Wide. Classic cover drive, but finds the fielder at cover. அவளை பேட்டுக்கு வர மாட்டேதே. இப்படிதான் போட போறான்னு தெரியுது பாருங்க. அவளை அப்படிதான் போடுறான். நல்ல வேலை ஸ்டிக்கில் படாது. Onto the front foot, super shot, should be 4. That was a boundary the moment the ball left the bat. Timed to perfection. Well, perfect shot. That last one helped the scoring rate, making their intentions clear now for this innings. End of the over, the batter's pinned down at the moment. அட்டகாசமான ஒரு பவுண்டரி. ஓ, டிஃபிகல்ட் ஃபீல்டிங்க. அது ஒரு ரன் பரவாயில்ல. தப்பான பால் தான் போட்டான், ஆனாலும் Straight to the fielder. Straight to the fielder. Thin edge. Now then, massive shout. போச்சிங்க, போச்சு. சங்கு தான் முடிஞ்சிச்சு கதை. அது ஒரு முக்கியமான ஒரு பேட்ஸ்மேன் அவுட்டுங்க. Wow, brilliant reactions and what a catch. இப்போ ஒரு சின்ன ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுவாங்க. Back to the pavilion, a disappointing display in the end for someone
with such skill. This goes down as a fail. யாரையா ஒருத்தர் இறக்கி விட்டு அடிக்கணும், புழகணும். அதுதான் இப்போ யாரை பண்ணலாம், அதுதான் யோசிக்கணும். ஓகே, ஒரு லெஃப்ட் இருக்காப்புல. இவர் கொஞ்சம் அக்ரெசிவ் தான் போட்டிருக்கு. அதனால் இவரை வச்சு நம்ம அடிக்க வைப்போம். வேறு வழி இல்லை, ஒருத்தரை வச்சு நம்ம அட்டாக் பண்ணி தான் ஆகணும். மேத்யூஸ் அப்புறம் இருக்கட்டும். After subpar first knock, they want to try and push on a bit this second innings. ஏன்னா ஒருத்தரை வச்சு நம்ம அட்டாக் பண்ணுங்க. Lovely cover drive, but straight to extra cover. அந்த பையன் தாங்க லெஃப்ட் தாங்க அட்டாக் பண்ண போகிறான். The right-on pace bowler is coming into the attack from the north end. மேண்டிஸ் அடிக்கலாம், மேண்டிஸ் ஆடிட்டு இருக்கான் அடுத்த பாட்டுக்கு. Can't get that outside the ring field. லெஃப்ட் வச்சு அட்டாக் பண்ண வேண்டியதான். Picks the gap perfectly. Boundary. Straight through the line of the ball, right out of the middle of the bat. Just need to keep it simple, line and length. Around about that off stump will force a mistake. ஒருத்தர் அட்டாக்கு, ஒருத்தர் வந்து டிஃபென்ஸுங்க. ஓ, Misses everything. No, terrible shot. இதெல்லாம் ஒன்றுமே பண்ண முடியாதுங்க. Doesn't beat the infield. Start. End of the over. Batting seems to be quite tough at present. You can feel the screws slowly turning in. 2 ரன். Classic cover drive, but finds the fielder at cover. Couldn't get it through the field. இங்க ஒரு ஆளை வச்சிருக்கான், எடுத்துட்டானா நல்லா இருக்கும், எடுக்க மாட்டான். அதுதான் பிரச்சனையே. Didn't like the look of that one and just ignored it. கரெக்டாக ஸ்பின் போலிங் வந்து மாட்டினேன். அதுதான் இப்போ பிரச்சனையே. Quick onto that in the infield. No runs coming off. அட்டாக் பண்ண வேண்டியது அட்டாக் பண்ண முடியல, அந்த மாதிரி போலிங் வருது. Mantis. Shot. Boundary. You can't fault the bowling. Sometimes your opponent is just too good. That is a beautiful front foot shot. No point in chasing that one. ஆனால் பால் போல பரவாயில்ல. சேஞ்ச் ஒரு அடிக்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு லெஃப்ட்டுக்கு கிடைக்குது.
Oops, that's very, very high. Don't think anyone is close, though. You just can't hit it any better than that. Beautiful delivery. No chance for the fielders. ஒரு லெஃப்ட்டுக்கு அடிக்க வேண்டிய வாய்ப்பு கிடைச்சது. That last ball isn't something you want to repeat of. You don't want to be giving easy runs away. ஆஹா. Collects that one simple as you like, inside the ring. தெரியுதுங்களா எதுக்கு இந்த பால் அடிக்கலன்னு? பால் அப்படியே ஸ்லோ ஆயிடுச்சு. ஆனால் தான் ரிஸ்க் எடுக்கல. வேணாம் எதுக்கு? Nice shot, straight to the bowler though, no run. That showed great skill. Boundary. Lovely timing, and the boundary was the only place it was heading. Center ball. The delivery was poor, but it still needed to be put away. And what a lovely shot to bring up the 4. தப்பான ஷாட். Bangladesh have kept both ends quiet and some good fielding to back it up. Right hand batsman and spin, off spin. Leg spin, off spin இல்ல leg spin. Finds the fielder with that shot. லேட்டா பரவாயில்ல. இயர்லி ஆடி விட்டேன். ஒரு ரன். Oh my, that's racing away. Shot. What a great shot that was. Onto the front foot really quickly. No stopping that one. தப்பான ஷாட் தான். ஆனாலும் நல்லா போச்சு பாருங்க. அவ்வளவுதான். ஒரு ஃபாஸ்ட் பவுலர் வச்சு லைட்டா பூஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு அடிக்க வேண்டியதான். Lovely cover drive, but straight to extra cover. ஒரு ரன் போதும். 2 ரன் ஓடிக்கலாம். ஒரு ரன் போதும். லெஃப்ட்டுக்கு அடிக்கிற வாய்ப்பை கொடுப்போம். லெஃப்ட்டுக்கு தான் அடிக்கிற வாய்ப்பை கொடுத்தாகணும். That's got them a direct hit on the body. இந்த சைடு வரும்னு நினைக்கிறேங்க. ஆனால் அந்த சைடு இதாகுதுங்க. Perfect technique and placement. அவ்வளவுதான். Really wasn't a great delivery. It was seen early and dispatched. பாருங்க நல்லா படிச்சு. சரியான ஷாட். Getting nicely settled at the crease now. Would have been very happy with that last shot. சரியான ஸ்லோ பால் பார்த்தீங்களா? தெரியுது ஒரு சின்ன அந்த ஒரு இதில் நல்லா டக்குன்னு போட்டுறானுங்க ஸ்லோ பாலு. அதனால தான் நான் அந்த பாலை வேறு ஷாட் ஆட பார்த்தேன்.
அவ்வளோதாங்க, இனிமேல் ஸ்பின்னு தான். பார்க்கலாம். Classic cover drive, but finds the fielder at cover. இனிமேல் ஸ்பின்னு தான் போட போகிறானுங்க, தெரிஞ்சு போச்சு. நல்ல வேலை, பால் தூக்கலை. தூக்கி இருந்தா அவ்வளோதான். போடு. இந்த கேப்பை பார்த்தவொன்னே சூப்பராக பிடிச்சிது. You can't fault that shot. Nicely played. 4 runs all the way. நான் ரிஸ்க் எடுத்தேன், ஏன்னா கேப் இருக்குது. Always difficult to focus after what happened last ball, but just got to stay positive and believe the wicket will come. Straight drive, mid-off, will cut that one off. ஓ, ஃபாஸ்ட் இருக்கா? ஸ்பின்னர் தான் வச்சுருக்காங்களா? ஷாட். Boundary. Well, what a lovely shot. It flew to the boundary. That's clearly not the type of delivery to be bowling here. அவ்வளோதாங்க, சரியான பிளேஸ். Al Hassan, I don't think, will be too happy with their bowler at the moment. ஓடு ஓடு, ஒரு ரன் கிடைக்கும். 2 ரன் கிடைக்குமா? வேணாம் வேணாம். Moving quickly, needs a direct hit. இந்த ரிஸ்க் எடுக்க வேணாம். A lovely shorter ball, just keeping them honest. Still got a chance to use another one this over. Power and precision in that shot. Starting to hit their stride. A fabulous piece of timing, and they're into the 20s. This delivery just needs to be pitched up on a length. Too short and you'll get punished on this pitch. Wow, that missed the lot. நல்ல பால், நல்ல பால், நல்ல ஷாட். ஓடு ஓடு, 2 ரன் ஓடு தாராளமா. பவுண்டரி. Playing all their shots in that over, a very expensive over. It just looks so easy. Gets onto the front foot and eases through the ball. They can just stand and admire that shot. போன பால் தான் விட்டேன். ஸ்பின். Left alone and easily through to the keeper. அவங்க ஆள் வச்சுக்கிறான். ஓ, நல்ல பிளேஸ். ஷே, ஷட். சென்டர் ஆயிடுச்சுங்க பால், இல்லாட்ட அடிச்சிருப்பேன்.
Lovely cover drive, but straight to extra cover. Dot ball to finish off, and it's a maiden. பரவாயில்ல ஆளை வச்சிட்டான். எவ்வளோ ஸ்லோ பாருங்க. ஒரு ஆளை வச்சுட்டான். அதான் டக்குன்னு யோசனை வந்துடுச்சு, அடிக்க வேணாமா அடிக்கலாமான்னு. ஷே, ஆள் மட்டும் இல்லைன்னா வச்சிடலாம். Nicely played. Perfect timing. That's how to play the short ball. Great footwork, awesome timing and control to keep the ball down and find the boundary. A good contest here at the moment. 4 off the last ball. It'll be interesting to see how the bowler can respond. அருமையான பால். Couldn't have played that any better. நல்ல வேலை யாரும் இல்லை. No point running for that one. It was a 4 the moment it left the bat. Beautiful shot off the front foot. Don't need to do anything special. Line and length still the key. Oh! Bangladesh managed to keep the batters quiet. பின்னு வந்தான் போடுறான். Classic cover drive, but finds the fielder at cover. இந்த பால் போட்டு சென்டர் பால் போட்டானா கஷ்டம்தான். வெளியே போட்டாச்சுலாம். பார்த்தீங்களா, சென்டர் பால். இதை எப்படி நம்ம கட் அடிக்கிறதாங்க? அச்சா மாட்டிப்போம். அதான் கரெக்டாக போடுறான் தெரியுது. அப்பா ரிஸ்க் தான் எடுத்தேன். Moved in quickly, needs a direct hit. If that had been thrown to the other end, I think you'd be looking at another wicket for sure. Yes. அங்கே அச்சுன்னு தான் அவுட்டு. சரிங்களா, அங்கே கேப் வச்சுட்டு என்சிட்டு போடுறான் பாருங்க. நல்ல ஐடியா. எடுத்துட்டான். மாட்டல. Finish. It's a very strong appeal here. ஸ்டோக் தான் வச்சேன். அநியாயங்க, அடிச்சிருக்கலாங்க அந்த பாலை. பாருங்களேன், ஸ்டோக் வச்சு அவுட்டுங்க. அவுட்டு தான். An absolute screamer. பாருங்க. Diving away to the side and taking a great catch. ஏன்டா அதெல்லாம்? ஸ்டோக்கு தாங்க வச்சேன். ஸ்டோக் வச்சு அவுட் ஆகிறாங்க. பாருங்க, அதுக்கு வாழை விட்டுருக்கலாம், அப்படியே போயிருக்கும். An innings that promised much and really in the end delivered very little. Pretty disappointing all round. ஆமாப்பா. New batter coming out, but will be starting at the non-striker's end. அதுக்கு அப்படியே ஆடிருக்கலாம்.
Misses everything. இந்த பால் டாட் ஆயிடுச்சு. Pulled away, but straight to square leg. ச்சே. ஒரு ரன் ஓடிக்கோ. வேறு என்ன பண்ணுறது? இன்னொரு ரன் ஓட முடியுமா? ஐயோ காலி. Will need a direct hit. பரவாயில்ல. Doesn't beat the infield. ஸ்லோவாக போட்டான். ஸ்லோவாக போட்டுட்டான். அவ்வளோதான். ஓடு 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 ஓடு. ஆனா A fantastic shot. Gets forward, head over the ball, smashes it away. End of the over, not many coming from it. End of the session, and I've really enjoyed the cricket delivered today. I'm off for a short break and a bar of chocolate. செக்ஷன் முடிஞ்சிருச்சுங்க. 22 ஓவருக்கே. ஆனால் சூப்பராக இருந்தது. 103 ரன் அடிச்சிருக்கோம். இன்னும் ஒரு 138 ரன் அடிக்கணுங்க. செம. அதனால் இந்த மேட்சை வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணி முடிக்க பார்க்கலாம். இப்போதைக்கு நான் உத்தரவு வாங்கிக்கிறேன். ஏன்னா வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் முடித்தா தான் கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ வந்து விளாட்னா சரியாக இருக்காது. ஆனால் 23 ஓவரில் முடிஞ்சிருச்சு. அதையும் நம்ம பார்க்கணும். ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம், தப்பு இல்லை. ட்ரை பண்ணி அடிக்க முடியுமா? இன்னும் கம்மியாக தான் இருக்குது ஸ்கோரு. ஓகேங்க, இதிலே நம்ம அடிக்க பார்த்துடலாம். அடிக்க பார்த்து முடிக்க முடியுமான்னு யோசிச்சிடலாம். ஆனால் அப்படி முடித்தா டைம் எடுக்கும். டைம் எடுத்தால் அவசரப்பட்டு அவுட் ஆகிடுவோம். அப்படியும் யோசிக்கணும். அதனால் இல்லை, இப்போ ஆடிடலாம். ஏன்னா சூடோட சூடாக ஆடி முடிச்சிடலாம். இல்லாட்டா அவன் தேவையில்லாத ஒரு விஷயத்தை இது பண்ண வேண்டியிருக்கும். அந்த சூடு இருக்கும்போதே ஆடி முடிச்சுக்கோங்க. No. Terrible shot. Poor shot. Can't get that outside the ring field. இதை நான் தூக்கி அடிப்பேன்னு நினச்சாம நான் அங்கே ஆளை பார்த்துட்டேன். நான் டக்குன்னு அதனால தான் அடிக்கலை. எல்லாம் அடிச்சிருப்பேன். ஏன்னா கண்டிப்பாக தூக்கி அடிச்சிருப்பேன். Lovely sound off the bat. பாருங்க. Beats the infield, maybe 4. பவுண்டரி. Nothing really wrong with that ball. Got onto the front foot and found the gap to get that one to the boundary. செம்ம ஷாட். That last ball isn't something you want to repeat of. You don't want to be giving easy runs away. Quick onto that in the infield. Al Hassan, the spinner, coming into the attack. Nice, solid defensive shot. இவன் தான் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக திடீர்னு வேகம், திடீர்னு ஸ்லோ, திடீர்னு வேகம், திடீர்னு ஸ்லோன்னு போடுவாங்க. அதான் இவனோட இதுவே. Drives straight down the பாத்தீங்களா ground. எவ்வளோ ஸ்லோவாக போட பாருங்க. Collect that though. அதான் இவன் திடீர்னு ஸ்லோ, திடீர்னு ஃபாஸ்ட், திடீர்னு ஸ்லோ அப்படின்னு போட்டுனே இருப்பான். உங்கள்கிட்ட இருக்கிற ஒரு இதுவே தான்.
ஐயோ செம்ம லென்த்தில் போட்டாங்க. பால் அப்படியே பேட்டில் போடாமல் போச்சு. Couldn't get it through the field. நல்ல விஷயம். ஸ்ட்ரோக் வச்சு அவுட் ஆறாங்க, அதான் கொடுமையே. Dug that out well. Over completed, and it's a maiden. இவங்க ஸ்பின்னு தான் போட போகிறாங்க, அது தெரியுது. பார்த்தீங்களா எப்படி போட்டானுங்க பாருங்க. Through the shot late, looked nasty. ஷே பால் ஏறுது, நல்லா தைரியமாக ஆடலாம். இப்படி வராது. Classic cover drive, but finds the fielder at cover. டைமிங்கே இல்லைங்க, அதான் இப்போ பெரிய பிரச்சனையாகுது. Finds the fielder with that shot. We'll need a direct hit. நல்ல வேலை ஓடல, இந்த ரன் அவுட் தேவையில்லாத. ஒரு ரன்னுங்க. அப்பா அந்த பிளான் மாறிச்சுல, அதான் ஓகே. அவன் லெஃப்ட்டுக்குன்னு ஒரு பிளான் பண்ணி வச்சிருக்கான், அந்த பிளான் மாறிச்சு. Very good shot there. ரெண்டு ரன் ஓடு. அப்பா End of the over, not many coming from it. Al Hassan ready to start from the north end. Left alone and easily through to the keeper. பால் நல்லா டர்ன் ஆகுது வந்து. Amazing reflexes, and that's stuck. An amazing grab in the air and cover. Takes an easy catch. பாருங்களேன் சார், கொடுவாங்க. நல்ல ஷாட்டுங்க. கையிலே திக்கு மாறாச்சுங்க சார். This is a great wicket to take. 42 building a solid innings and at a really good run rate. It's the perfect time to take a wicket. Okay, இன்னொரு அக்ரெசிவ் மேட்டிஸ். With the fall of that wicket, the new batter makes their way out. ரெண்டுமே ரைட் ஹேண்ட் பேட்ஸ்மேன் தான். இப்போ அதான் கொடுமையே. நாலு விக்கெட் போயிடுச்சு. Edged. விட்டான். Trying to keep the pressure on now. Great ball last ball to find the edge. It's just a case of finding the same spot. பால் போனதுக்கு அப்புறம் சுத்துறான் பேட்டை. Collects that one simple as you like, inside the ring. கரெக்டாக அங்கே ஒரு ஆள் வச்சுருக்கான் பாருங்க, அதுதான் பிரச்சனையே. இந்த ஆள் தான் பிரச்சனையே. ஆத்திட்டான். ஆனால் இப்போ அந்த பால் போடுவானா? போடு. My oh my, that's just flown off the middle. அதுக்கு தான் That just அடிக்கிற drifted a வரைக்கும். bit and pounced on. Hit high and mighty.
They'll be really happy with that. Can't afford to go too full again. It helps to switch up your deliveries just to keep them guessing. Oh, now that's a brilliant diving stop. அப்புறம் பொறுமையாக அடிக்கலாம். இப்போதைக்கு நமக்கு தேவையானது Picks the gap perfectly. அவன் அடிக்கணும், ஒருத்த அடிக்கணும், அப்போதான் கரெக்டாக இருக்கும். End of a fine over, some very accurate bowling. அதுதான் அந்த மேண்டிஸ் அவன் வந்து அக்ரெசிவ்னு போட்டிருந்தது. பார்க்கலாம். ஆனால் சொல்லிட்டு போட மாட்டீங்களா அந்த பால்லாம்? அவுட்டு அவுட் அவுட் They've gone up here. அவுட்டு இல்லையா? வெளியே போயிடுச்சா? பாரா, பரவாயில்லையா? ஆனால் தெரிலையா? தேடம் இருப்போம். அவுட்டு தான் நினைக்கிறேன் தெரிஞ்சு. ம், ஒரு லக் இருந்திருக்கு. பார்ப்போம். இவ்வளோ ஸ்லோ பால் போடுவான்னு நினச்சி கூட பார்க்கலாங்க. இவன் பாலை மட்டும் கொஞ்சம் பார்த்து ஆடணுங்க. இவன் ரொம்ப டேஞ்சருங்க. இவன் கொஞ்சம் டேஞ்சராக போடுறான். திடீர்னு ஸ்லோ பால், திடீர்னு வேகம் பால். Straight to the fielder. இதெல்லாம் அடிக்க வேண்டிய பால், ஆனால் இந்த இடத்துல தான் வருது. Classic cover drive, but finds the fielder at cover. Maiden over, well bowled. Didn't like the look of that one and just ignored it. Matthew. Wow, that missed the lot. சவுண்டை பார்த்தீங்களா? அது Clipped away, too straight Sound by the ball, கவனிங்க. and that'll be 4 more to the tally. That really wasn't a great delivery. It was seen early and dispatched. பேடு தான், ஆனால் செம்ம ஷாட் பாருங்க. Bangladesh have kept both ends quiet and some good fielding to back it up. Al Hassan ready to start from the north end. Times that shot to perfection. Matthew. Through the gap, great shot. கேப் வச்சு போடுங்கடா. 6 பாலுக்கு 6 ரன் அடிச்சுக்கிறேன். எனக்கு கொடுங்க பாருங்க. ஃபீல்டிங் இது பண்ணிகிட்டே இருக்கான். Thin edge. Coach. Big appeal. What's the umpire going to say?
அவுட்டு. பாருங்களேன், டேஞ்சராக இருக்கிறான் பாங்க. கடைசியில் காலி ஸ்ரீலங்கா வீட்டுக்கு அமைச்சிடணும் போகுது. அவுட்டு. Wow, brilliant reactions and what a catch. பாருங்க, ஐயோ நான் டேர்னுங்க. சே, ஓகே ஓகே ஓகே, நான் போதும் தெரியல. Bangladesh might look to push up a bit in the field and keep the pressure on the new batter. பொறுமையாக ஆடவும் முடியல. பொறுமையாக ஆடவும் முடியல, இது பண்ணவும் முடியல. கேட்ச். Outrageous catch. What a wicket to get. போச்சு. நான் ஒன்று நினச்சேன், அது ஒன்று நடக்குது. பாருங்க. A long walk back to the pavilion. This has not been a good knock. Not what you expect from someone of this quality. A big opportunity here. They've done well in recent weeks, putting up some solid scores. Should be coming in with some confidence already. ஷா, 6 விக்கெட் போச்சுங்க. ஸ்ரீலங்கா கடைசியில் சொதப்பலா? Lovely cover drive, but straight to extra cover. Nice, Shot. nice, leaned into it, wide of cover, and that will give him a bit of confidence, and maybe 4. Sometimes it doesn't matter how good the ball is, just get smacked away. End of a superb over, taking a wicket and not allowing them to rotate the strike. Thought it had got past them, but a fantastic dive to cut it off. ஆஹா, Didn't like the look of that one and just ignored it. அவ்வானா இப்படி வா. நான் சரி போடவே கூடாது. Doesn't beat the infield. Another quiet over completed. The batters are staying the course though. Straight drive, mid-off, will cut that one off. ஸ்டிக்கு பாருங்க, ஃபுல்லாக மறைச்சு தான் ஆடுனுக்கிறேன். பாருங்க, தெடுது, லெக் ஸ்டிக் தெடுது. அதனால் அவன் இன்னும் நல்லா தள்ளி போட்டுக்கிறான். ஆள் இல்லை, ஓடு. Nicely fielded on the boundary. Moved in quickly, needs a direct hit. ஒரு ஆளை வச்சிட்டான். Misses everything.
வா 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 வா. ரன் வேணும். End of a quiet over. Al Hassan ready to start from the north end. நெக்ஸ்ட் தெரியும். அவுட். அப்போ அவுட்டுங்க. Big appeal. What's the umpire going to say? கொடுமைங்க இதெல்லாம். லெக் ஸ்டிக் தெரியட்டும்னு சொல்லிட்டாங்க அண்ணன். அப்போ அவுட்டுங்க. Simple as you like. Didn't bother to look at more than one delivery in the over. பக்காவா போட்டுங்கறானுங்க. சான்ஸே இல்ல. அங்க பாருங்க. நான் எஜி பாருங்க. அட போங்கடா. They find themselves 7 wickets down. It's about now you need someone to stand up and stick around at the crease. Coming in with some pressure on their shoulders. They've had a lean run of form in the last few weeks, so will want to take their time a bit getting in. Classic cover drive, but finds the fielder at cover. அடப்பா டேய் ஃபாஸ்ட் bowling போட்டு வாங்கடா. ஏடா இப்படி அநியாயம் பண்றீங்க? ஆடவே முடியலடா. எப்படி நாளா அவுட் ஆறடா. ச்சே. Can't get that outside the ring field. இந்த 3 விக்கெட் தான் ஆகுது. Got that away nicely. எப்படி போட்டாலும் அவுட். ஐயோ ஆடடா சின்ன அவுட். வேற என்ன பண்றது? ஷார்ட் போய் தோக்க வச்சாலும் அவுட் வரான். Perfectly timed. அற்புதம். No point running for that Kumar. one. It was a full the moment it left the bat. Beautiful shot off the front foot. End of the over and another tight over by the bowlers. Tough work out there for the two batters. கொஞ்சம் நம்பிக்கை கொடுத்துக்கிறான். Quick onto that in the infield. லெக் ஸ்டிக் தெரியுற மாதிரி தான் ஒருத்தன் நிற்கிறான் பாருங்க. லெக் ஸ்டிக் தெரியுற மாதிரி நிற்கிறான். ஓடலாம் ஒரு ரன்னு. Left alone and easily through to the keeper. ரொம்ப ஷார்ட் பால் போடுறாப்புல. Didn't like the look of that one and just ignored it. ரொம்ப ஷார்ட் பால். No. Terrible shot. The right arm medium bowler is coming into the attack from the north end. ஓகே ஒரு ஆறுதலுக்காக வந்திருக்கான்னு நினைக்கிறேன். Cuts that off well in the infield. ஒரு ஆறுதலுக்காக வந்திருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். That's a wonderful shot straight through the covers. வேற வழியே இல்ல. இந்த bowling அடிச்சுதான் Straight through the line of the ball, right out of the middle of the bat. ஏன்னா ஸ்பின் பவுலரை அட்டாக் பண்ண முடியல. நல்லா பாருங்க வாரி விடுறா. I'd like to see them aim for the top of off now. As a bowler, you've always got to make them play on your terms. Couldn't get it through the field. ஏன்னா ஸ்பின் பவுலரை வந்து ஒன்றுமே செய்ய முடியலங்க. ஆல் அவுட்டு தான்.
Oh, that's high. Could be safe. Yes. That was a boundary the moment the ball left the bat. Can't time that any better. Perfection. அவ்வளோதான். ஃபேஸ் போலிங் அடிச்சிக்க வேண்டியதான், வேறு வழியே இல்லை. Al Hassan, I don't think, will be too happy with their bowler at the moment. Good footwork behind the stumps, taking Wait it it. cleanly. No interest, though, from the batter. வைடு. Shoulders, arms, and true to the wicket-keeper. இனிமேல் போட முடியாது இந்த பாலை. கை வரல பாருங்க டக்குன்னு. போடு. My, oh my, that's just flown off the middle. 6. That's a brilliantly aggressive shot. Gets on the front foot, and it's flown over the boundary. வேறு வழி இல்லை. அவனை Good bowling that ஆடவே over, முடியல. precise bowling, no real opportunities for the batter. ஸ்பின் பவுலிங் ஆடவே முடியல. Classic cover drive, but finds the fielder at cover. Collects that one simple as you like, inside the ring. ஃபாஸ்ட் போலிங் அடிச்சிக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இந்த போலிங் நின்னாலே போதும். ஓ, ஒரு கேப்பா செம. 2 ரன்னு. Good running, keeping the scoreboard ticking over. Finds the fielder with that shot. குமரா. ஐயோ நல்ல வேலை. வச்சிருந்தா அவுட்டுங்க. Ahmed ready to start from the north end. Head over the ball, great shot, that's racing away. Sometimes you've just got to stop and admire batting like that. Gets onto the front foot early, well timed, 4 runs. அவ்வளோதான். ஒரே சுத்து தான். A good contest here at the moment, 4 off the last ball. It'll be interesting to see how the bowler can respond. சோபாலா. I think that's called for the front foot, not by much, but it doesn't matter. ச்சே, மிஸ் பண்ணிட்டாங்க. அடிச்சிருக்கலாம். An effort ball and called for the front foot. At least they've got an extra ball to go for the wicket. Solid shots, going for 4. You just can't hit it any better than that. Beautiful delivery, no chance for the fielders. ஒரே பால் ஒரே ஷாட் தான், கவலைப்படாத. This delivery just needs to be pitched up on a length. Too short and you'll get punished on this pitch. ஐயோ Cuts it away, அப்பா, but finds the man நல்ல just ஷாட் behind point. பாருங்க. Lovely shot. Cuts it away and nothing the fielder could do to stop that one. அவ்வளோதான். நல்ல ஷாட். Ahmed. He's finding it difficult to contain this pair at the moment. ஐயோ, My advice ஒரு சைடில் is பார்த்தா go back பயமாகவும் to the இருக்கு. stop ball and go from there. இது ஒன்றும் பண்ண That முடியாது. was just an awesome delivery. Whizzed past the batter and the umpire says that's the first of 2. இது ஒன்றும் பண்ண முடியாது. இல்லாட்டா அடிச்சிருக்கலாம். A little bit of wobble on that one, and it's safely taken by the keeper. Not enough on it to entice a shot. டபுள் மெயின் ஆயிட்டாங்க, அதான் விட்ட.
Oh my word, that's huge. Absolutely out the middle of the bat. A monster of a shot. Lovely shot. Gets on the drive and powers that one over the boundary. Wonderful timing. End of another tidy over. This is good pressure on both batters at the moment. Very good shot there. ஆஹா இப்போதாங்க டேஞ்சரே மாறிடுச்சு, இடம் மாறிடுச்சு. ஓ டபுள் ரன் ஓடிருக்கலாம். இப்போதான் டேஞ்சரே இருக்குது. ஓடிடலாம். அப்பா நல்ல வேலை, ஒரு ஷாட்டு கச்சிதுடா. பரவாயில்ல, ஒரு ரன்னே இருக்கட்டும். Great shot through the gap. அருமையான ஷாட். 2 ரன் ஓடு. வா 2 ரன் ஓடியாச்சு. 180 வந்துட்டோம், பரவாயில்ல. Out. On the edge. This is a big appeal. The spin bowling. Yeah. Wow, brilliant reactions and what a catch. Cha. The spin bowling தாங்க கஷ்டம். Another one, 8 wickets gone. You feel it's just a matter of time now. A few decent deliveries could see the end. As they take guard, they'll want to feel bat on ball early and get off the mark and settle the nerves a bit. Oh, that's nice. Good defence. Yeah. Dug that out well. ஃபீல்டர்லாம் தூக்கி எங்கேயும் வச்சிட்டானுங்க. Huge shot. That's a massive shot. Just incredible. It's flown into the crowd. To get that much power coming forward on the front foot is ridiculous. Porra. That last ball isn't something you want a repeat of. You don't want to be giving easy runs away. That's 4 all the way. Beautiful shot. You can't fault the bowling. Sometimes your opponent is just too good. That is a beautiful front foot shot. No point in chasing that one. அவ்வளவுதான். Getting nicely settled at the crease now. Would have been very happy with that last shot. Shot. Real power behind that. And it's a massive maximum. Yes. Saw that so இல்லையா? the timing was fantastic. ஷாட். Top class innings, been playing very nicely out there and brings up the half century. அவ்வளவுதான்டா டேய். ஷாட் பாருங்கப்பா. Don't need to do anything special. Line and length still the key. எல்லாம் பின்னாடி போயாச்சு. Classic cover drive, but finds the fielder at cover. எல்லாம் பின்னாடி போயிட்டாங்க. இவன் எப்படி அடிப்பானான்னு தெரியலையே. அவன் ட்ரை பண்ணி பார்ப்பான். நான் ஒரு வீடு போயிடுச்சுன்னா காலி ஆச்சே. பார்த்தீங்களா? பவரே இல்லை. ஐயோ மாட்டிக்கினேங்க. ஷே மாட்டிக்கினே அவன்கிட்ட பவரே இல்லையே. Lovely cover drive, but straight to extra cover. போச்சுங்க. Playing all their shots in that over, a very expensive over. இப்போ ஸ்பின்னர் வர போகிறாங்க. இப்போ என்ன செய்யறதுனே தெரில. அதான் இப்போ பிரச்சனையே. ஒரு ரன் ஓடிக்கோ. அப்பா பார்த்தீங்களா? டைமிங்கே கிடைக்காது ஸ்பின் bowling. அருமை.
Nice, solid defensive shot. வேறு வழியே இல்லை. இந்த இடத்துல மவுஸில் பட்டோன்னா அவ்வளோதான். பட்டுன்னு ஓடி அது பிடிச்சானா அவுட் ஆகிடுவோம். அதில் எந்த ஒரு மாற்று கருத்து கிடையாது. அது விட்டுடலாம். Didn't like the look of that one and just ignored it. இன்னொரு ஸ்பின் பவுலரை மட்டும் மாற்றிடாதீங்கடா. இன்னும் 2 ஓவருக்கு. எஸ். Ahmed ready to start from the north end. ஆனால் பெரிய ஆளை வச்சுக்கிறான். பரவாயில்ல. ஓடலை. எங்கே அடிக்கிறது? எல்லா இடத்துலையும் ஆள் வச்சுருக்காங்களே. அச்சா கையில் போய் வந்துருங்க. சரி ஓடு. என்ன பண்ணுறது? சூர்யா வச்சு தான் ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும். ஜெயசூர்யா வச்சு. ஆமாம், வேறு வழியே இல்லை. ஏன்னா அவனுக்கு ஃபீல்டுக்கு பெருசாக வச்சிட்டான். பால் போகாது. சூர்யா வச்சு தான் ட்ரை பண்ணணும். என்ன பண்ணுவான்னு பார்க்கலாம். போடு. And what a shot that is, into his slot. Great timing and balance. பரவாயில்ல, அவன் அடிக்கிறான். Maximum. Hit that one on the arc. A fabulous drive for 6. செம. பரவாயில்ல, அவனும் அடிக்கிறான். அவனால இப்போ அடிக்க முடியுது. Do they go full? Do they go short? A lot to ponder this delivery after the boundary. Yeah. Coach. Hedged. They've got Coach. Out. ஐயோ காலிங்க. ச்சே. கடைசியில் ஒரு விக்கெட் எடுத்துறாங்க. ஐயோ. Wow, brilliant reactions and what a catch. ச்சே. கடைசியில் ஒரு விக்கெட் எடுத்துறானுங்க. Well, this is a fantastic wicket. Kept the runs down. பத்திரானா என்ன பண்ணுவாரு? ஒண்ணும் பண்ண முடியாது அதனால. Looked in trouble for most of the knock. Coming into bat, has performed well the last few matches. We'll hope to continue this form for their team. Dug that out well. Really good over. Takes a wicket and keeping it tight still. என்னங்க பண்றது இப்போ? ஒண்ணுமே பண்ண முடியாதே. Cuts it away, but finds the man just behind point. மாட்டே மாட்டாதே. அதானே பெரிய விஷயமே இப்போ அதானே. Times that shot to perfection. பாருங்க. You can't fault that shot. Nicely played. 4 runs all the way. அவ்வளவுதான். I don't feel there was too much wrong with that last delivery. Just need to keep getting the ball in the right spots, and the reward will come. Tremendous, great shot. 6. Textbook 6. Yes. Timed well, under the ball, and it flew to the boundary. Awesome power. பாருங்க. You can't mind getting hit for runs. What's important is to focus on getting the next delivery right. Oh, that's high. Could be safe. 6. That was a huge hit. Incredible power. Just incredible. Nothing wrong with the ball, but it still goes for 6. ஷாமா ஷாட். Last ball. What's to come this delivery, I wonder. They picked the gap. Perfect timing. என்னோடியோ. வேணாம் வேணாம். வேண்டாம் வேண்டாம்.
இப்போதான் இருக்குங்க டேஞ்சரே. லாஸ்ட் பால். Oh, that's nice. Good defence. Well, that over was a struggle, getting smacked all over the park. Misses everything. ஒன்றும் பண்ண முடியாது, சுத்ததான் செய்யணும். அங்கே ஆள் இல்லை, அதெல்லாம் சுற்றலாம். இப்போ ஒரு மாதிரி போடுறான், ஆனால் ஷார்ட்டாக லென்த்தாக தான் போட போகிறான்னு நினைக்கிறேன். Onto the front foot, super shot, should be four. That was a really solid shot. Read the length early, got onto the front foot, and it raced away for four. அவ்வளோதான், அங்கே ஆள் இல்லை, அந்த தைரியம் தான். ஆள் வச்சானா கஷ்டம். Ahmed shouldn't be too worried about that last ball. They've got them playing their shots. அவன் எதுக்கு Just அங்கே need to ஆள் stick to the போடுறான்? plans now. போடு. Oops, that's very, very high. Don't think anyone is close though. That was an outstanding shot. Saw மாவனே it early, not much width to play with, and drove it through the covers for four. போலாங்க, பொளந்துட்டான். ஸ்பின்னே அடிச்சான், ஃபாஸ்ட்டாக அடிச்சான். The shots are certainly being played at the moment. Some good batting mixed in with a little bit of good fortune. That's 2 boundaries and 2 balls. ஐயோ, இப்போ எடுத்துட்டான் ஆளை. ஆளை எடுக்கணும், அவன் எடுக்கணும்னா வலிக்காது. Didn't like the look of that one and just ignored it. பாருங்களேன், பிளானை பார்த்தீங்களா? ஒரு ரன். எங்க பிளானை பார்த்தீங்களா? எங்க பிளானை பார்த்தீங்களா தம்பிகளா? போடு. My oh my, that's just Six. flown off the middle. Lovely Yes. shot for 6. Closing in on the Yes. 100, and it'll take something special to prevent it happening. போல மரண மாஸ். பாருங்க. Yes, it can be very disheartening seeing good deliveries smacked around. Sometimes, though, you just have to accept it and move on. ஷாட் பவுண்டரி. What அவ்வளோதான், a வின்னா. lovely shot. Really good timing. Race to the boundary. இன்னும் 2 ரன்றாங்க. நல்லா அடிச்சாங்க, செம. பாருங்க, தனியா ஆடுறான். Can't afford to go too full again. It helps to switch up your deliveries just to keep them guessing. Doesn't beat the infield. ஆஹா, எவ்வளோ அடிக்கணும்? ஒன்று தான் அடிக்கணும், ட்ரா மேட்ச்சு. ஆனால் ஃபீல்டிங் இப்படி வச்சுக்கிறாங்களே, அதான் கடுப்பாகுது. No shot offered. போடு. Great Yes! shot. Stepped inside the line of the Win. ball, rotated the wrists, and that'll run away for 4. வின்னுங்க, வின்னு. பாருங்க, பொழந்துட்டான். மாவானே. What a lovely shot. Flown to the boundary. That's not the type of ball to be bowling. That's all from us in the commentary box. It's been an Poland amazing எடுத்துட்டான். match with some Poland great எடுத்துட்டான். cricket played. The crowd leave looking happy. Well, not so much for Wow, supporters of the பாருங்க. losing team, but it has been a great ஒரு match. ஆளுங்க. Thanks for playing. On behalf of myself and my fellow commentators, take care, and we'll see you again soon. ஒரே ஆள் முடிச்சிட்டான், மேட்சே முடிச்சிட்டான். 96 ரன்னுங்க, செம்ம பேட்டிங்கு. இன்னும் ஒரு 4 ரன் தான் 100. ஆனால் பரவாயில்ல, மேட்ச் முடிஞ்சிச்சு, அதுதான் சந்தோஷம். பாருங்க, சூப்பர், அட்டகாசம். இதை நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை. அவனு நேரம் நல்லா இருந்திருக்கா இல்லை அவனுக்கு ஒழுங்கா போடலையான்னு தெரில. ஆனால் ஸ்பின் போலிங் வச்சு ரொம்ப பண்ணிட்டானுங்க. சூப்பருங்க, அவ்வளோதாங்க. ஒரு வழியாக மேட்ச் முடிஞ்சிச்சு. அட்டகாசமான வின்னு. 1 விக்கெட் தான் இருந்தது வெளியே. இப்போ அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனல். இந்தியா வாஸ் ஸ்ரீலங்கா, அதுதான் ஃபைனல். இப்போ 3ஆவது மேட்ச் நம்ம விளாட போகிறதில்ல, ஏன்னா 2 மேட்ச் நம்ம வின் பண்ணிட்டனால 3ஆவது மேட்ச் விளாட போகிறதில்ல. இப்போ டேரெக்டாகவே நம்ம இந்தியா கூட போய் மேட்ச் விளாட போகிறோம். பார்க்கலாம். சூப்பராக இருந்தது மேட்ச்சு, நல்ல அட்டகாசமான ஒரு வின்னுங்க இது.
இதை நான் வந்து எதிர்பார்க்கவே இல்லை, தோற்றுருவான் தான் நினச்சேன். ஆனால் அவனுங்க ஒரு ஃபாஸ்ட் பவுலரை போட்டு நம்மளுக்கு ஒரு என்கரேஜ்மெண்ட் கொடுத்ததுனால ஒரு ஜெயிக்க வேண்டிய சூழ்நிலை வந்துடுச்சு. செமங்க. ஸ்பின் பவுலிங்காக போட்டு தான் தோற்றுருப்போம். அவங்களுக்கு எங்கேயோ ஒரு இதில் வந்து ஃபாஸ்ட் பவுலிங் போடணும்னு போட்டானுங்க. ஓகேங்க, இப்போதைக்கு நான் உத்தரவு வாங்கிக்கிறேன். நம்ம நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்தியாவை ஸ்ரீலங்காவில் பார்க்கலாம். அந்த மேட்சை வந்து நான் வந்து இந்தியாவில் தான் வைப்பேன் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். பார்க்கலாம் எப்படின்னு. ஓகேங்களா, இப்போதைக்கு நான் உத்தரவு வைக்கிறேன். பாய். எல்லாம் லைக் கமெண்ட் ஷேர் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். இது சூப்பர் மேட்ச்சு, பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும். பாய் 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 பாய்.